హలో ఆల్, ఐఎమ్ అరుణ. ఈరోజు వాటర్ కలరింగ్ విత్ స్కెచ్ పెన్స్తో జెంటాంగిల్ లెటర్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. వీటి కోసం మనకి డ్రాయింగ్ షీట్, స్కెచ్ పెన్స్, పాలిథిన్ షీట్, బ్లాక్ మార్కర్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్ మనం డిజైన్ చేసిన పేపర్స్ ఉంటాయి కదండి, అవి కావాలి. మనం డిజైన్ డ్రాయింగ్స్ ఉంటాయి కదండి, లెటర్స్, ఆల్ఫాబెట్స్, వాటిని మనం డ్రాయింగ్ షీట్ మీద ట్రేస్ చేసుకోవాలి. నేను లెటర్ ఎల్ ఒకటి, లెటర్ ఏ ఒకటి నేను ట్రేస్ చేసుకుంటున్నాను. ఎల్ సెపరేట్గా ఒక డ్రాయింగ్ షీట్ మీద, ఏ సెపరేట్గా ఒక డ్రాయింగ్ షీట్ మీద ట్రేస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం పాలిథిన్ షీట్ తీసుకొని దాని మీద స్కెచ్ పెన్స్తో ఇర్రెగ్యులర్ లైన్స్ మనం గీసుకోవాలి. మనకి నచ్చిన కలర్స్ మనము డ్రా చేశాక వాటి మీద వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేశాక పాలిథిన్ షీట్ని అప్ సైడ్ డౌన్ పెట్టి డ్రాయింగ్ షీట్ మీద ప్రెస్ చేయాలి. డ్రై అయిన తర్వాత డిజైన్ ఇట్లా వస్తుంది. అప్పుడు మనం అవుట్లైన్స్, ఆల్ఫాబెట్ అవుట్లైన్స్ మనం మార్కర్తో డ్రా చేసుకోవాలి ముందు. అవుట్లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత మన ఇన్సైడ్ మనం జెంటాంగిల్ డిజైన్ కానీ ఏ ప్యాటర్న్ అయినా సరే మనం ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా మనం వాల్ హ్యాంగింగ్ లాగా ఇలా హ్యాంగ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.